All right, everyone. Thank you for joining us today for our match preview press conference ahead of Saturday night's matchup with the New England Revolution. Oscar, thank you as always. We'll just get started with your thoughts ahead of Saturday night's matchup. Thank you. In another important week and another important match is being tied there in the standings, and surely we have to recognize that the importance of the moment, just to catch up with points, and now we're playing against a rival that we played in not long ago at their place. New England with good performance, and but still us with that motivation to get 3 points that we were urgent. All right, we'll go first to Evan Weston. Oscar, good afternoon. We announced the signing of Wilder Cartagena this week. What are you expecting him to add to the team? Right. And so Wilder will bring us the possibility in the middle that create depth, but also competition for Cesar, Andres, same for Junior or Mauro. We suffered an injury with Joey Desar. Unfortunately, we don't have to get him so soon. So in this important moment for the team, just Wilder will bring that energy that can help us, and then be sure that we can complete all the performances and games that we have during this final part of the season. In terms to his football, I think he's very versatile. Wilder, he can play as a double pivot, he can play as a number 8, he can play as a number 5. And us letting Sebastian going to LA, and now with the injury of Joey Desar, surely we were going to need this help. Next, we'll go to Mike Ramajo. Thank you, Rob. Hola, profe, buenas tardes. Ya estamos entrando ya el partido sábado, pero te quería preguntar, estamos hoy también en el último día de la ventana de verano. Mencionaste que acaba de llegar Wilder, hicieron varios refuerzos con también la llegada de Nico, Iván. Quería saber si el equipo se puede esperar que va a ser otro refuerzo más antes que cierre la ventana, o si va a haber otro cambio entre el equipo antes que termine el día hoy. No. La llegada de Iván Angulo, la llegada de Wilter, la llegada de Nicolás, nos va a dar esta posibilidad de terminar el torneo con un equipo un poco más profundo en términos de los números en las posiciones, pero no esperamos alguna otra contratación hoy. Next, we'll go to Austin David. Afternoon, Oscar. I just wanted to ask about Ercan Kara. The last 2 games he hasn't played in. I didn't see him at training this morning. I just wanted to kind of get an update on his status as of now. Right. Ercan is fine. We're waiting to recover him from a tweak ankle that he had in the training. We'd seen to see tomorrow how is he. In regards to the last 2 matches, is first the cup game. We decided with going with Benji, and after the performance that we had, he wanted to continue with it, and that's the answer. Ercan is a competitor. I think at this point we're waiting for him to recover from his ankle, but it's nothing in particular. It's just part of the competition. Next, we'll go to Sergio Ruiz. Profe, buenas tardes. Gracias por su tiempo. Pasando la página del partido del fin de semana pasado y viendo lo significante que va a ser este mes de agosto, ¿qué aprendimos de aquello que pasó y cómo podemos implementar
¿Cómo está el ánimo del equipo de cara a este mes que es bien decisivo para el tema de la clasificación a los playoffs? Muchas gracias. Bueno, gracias y Sergio, un saludo. Mira, yo no recuerdo un mes que no hayamos dicho lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, este pasado mes de julio también tuvimos casi 8 partidos en un mes, jugando cada 3 días y todos esos partidos eran casi que finales para nosotros porque incluyendo la presentación que tuvimos contra Arsenal, queríamos ser responsables y hacerlo muy bien. Los puntos que se jugaron en las visitas que se hicieron a Colorado, Atlanta, que era un clásico, el partido contra Miami en casa, luego partido contra Filadelfia y lógicamente el partido de Copa contra Nueva York, que queríamos llevar el equipo a la final. Y este partido contra DC, han sido todos como una historia parecida, ¿no? Así que yo no espero que el mes de agosto sea distinto. Tenemos también muchos juegos y estamos con el modo de sumar y de ser capaces de posicionarnos mejor en la tabla. Y diría yo que es como una responsabilidad continua, ¿no? Seguimos en las mismas, con las mismas urgencias y con las mismas responsabilidades que hemos traído hasta ahora. Esperemos que tengamos los resultados que necesitamos. Next, we have a question sent in by Michael Citro. In regards to Ercan, Oscar, has he been able to pick up the changes to this new system that he came into and to MLS as a whole to be able to play a part moving forward? Mhm. Right. Well, it has been very professional player who was trying to accelerate the adaptation that we always wanted to be shorter and easier and less rocky for the players who come new to the team. That I can say, you know, his professionalism has been up to it, and then I think we all see it. It's part of the adaptation as well to many other things, and he's coming along. We're trying to act and take decision as a team and trying to see what's the player that needs to play that one game, with the risk always that I'll be right or not. But Arkant himself has been behaving as a professional, just trying and training and putting himself in the best way possible to help the team. That's what he has done. We've got time for a few more. We'll go next back to Mike Ramajo. Profe, regresando, bueno, casi al mismo tema, pero con los otros jugadores también, porque hemos visto en los últimos 2 partidos que has puesto una nueva como dinámica al equipo del ataque. Yo sé que lo hablaste un poco el último partido, a pesar del resultado que sacaron en DC, pero sabiendo cómo se ha visto esta nueva dinámica en la parte ofensiva, ¿se puede esperar que puedes seguir con ese mismo proyecto que se está viendo últimamente y temprano con Ercan, y si se recupera en tiempo para darle un poco más a esa dinámica, si se puede decir? Sí, bueno, hasta ahora pues seguimos tratando de encontrar buenas químicas arriba, ¿cierto? Que no ha sido para nosotros un secreto de que hemos tenido muy buenos juegos, pero también en otras dificultades para anotar y tener contundencia. Hemos tratado de mover un poco el equipo, hemos tratado de rotar, la rotación la hemos hecho muchas veces por esta frecuencia de competencia con tanto partido cerca. Pero lo de las químicas arriba, pues estamos tratando de buscar cómo podría el equipo estar mejor, y hemos hecho algunos cambios que nos han servido. Contra Nueva York jugamos muy bien, y contra DC United la verdad es que fue un partido ofensivamente muy bueno con muy mala resolución al final, pero que nos da los visos de un equipo más ofensivo, y seguiremos buscando encontrar esas químicas. Ojalá que
yo pueda ayudar desde mi silla con las decisiones y lógicamente con la responsabilidad de poner a los que deben jugar. We'll do two more. We'll go next to Sergio Ruiz. Sí, profe, habló algunas cosas de Wilder y creo haberle escuchado mencionar que podía actuar en varias funciones en la mitad de la cancha y también le escuché decir de número 8. ¿Qué puede aportar Wilder a la dinámica justo ahora que hablaba del tema de la dinámica de ataque? ¿Puede jugar, por ejemplo, delante de la zona de contención como un mediocentro organizador? Muchas gracias otra vez. Bueno, para eso trajimos a Iván y a Nico para que nos ayudaran arriba en la parte ofensiva con los jugadores que tenemos hoy que normalmente han sido frecuentes ahí, como lo han sido Facundo, Benji, el mismo Arcan, ahora Pato, que está teniendo muy buenas presentaciones. Estos jugadores que vinieron en la parte ofensiva, esperamos que nos den esa versatilidad y que puedan colaborarnos también con la ejecución y que tengan fineza en el último tercio para que podamos marcar más goles. En el medio a Wilder lo estamos trayendo para que nos dé un complemento importante. Puede ser a César, al mismo Mauricio. Wilder no es un jugador de ataque, él es un jugador mixto que puede jugar en la mitad como un volante de marca o como un volante compañero del volante de marca. Un jugador que tiene dinámica, un jugador que tiene orden, un jugador que posicionalmente en los equipos donde jugó, en Godoy Cruz, en los Emiratos Árabes, en la selección Perú, ha sido un jugador con ese perfil de equilibrio en la mitad. Como se nos fue Sebastián Méndez y como se nos lesionó Joey Desar, que lo operaron hace unos días, entonces tuvimos la oportunidad de traer a Wilder en una forma muy fácil en su transacción, con un préstamo hasta fin de año, y aprovechamos esa situación para tener también profundidad en el roster ahí. And we'll go last question to Austin David. Oscar, looking at this New England team, they've had a interesting run of form as of late. Didn't win a game throughout the month of July. You played them mid-June, but this seems like a very different team from that point. They've made a couple of moves. What are you kind of expecting, just in terms of the changes from the last game into this game, and can you take some of that film from that June game and still utilize it? New England, yeah, we faced them in June. I think it's correct in their place. I think the base of New England is very similar to what they have shown in the last 2 years, with a formation that haven't changed much in terms to the structure. What I can see is that they let go of a couple of players that have been traded, but one of them has been sold, but they brought another striker. They have been changing one of the positions up front, but the back four and the two in the middle hasn't changed much. Hill, which is the playmaker, haven't changed much either. And the other winger that can be Borrero or Trabzon, then didn't change much on terms to that. But the production or the performing, I think New England is similar to one of the teams, to many of the teams that are including ourselves, that are trying to get the best form and be consistent on the league, not just having those ups and downs that long and that much. And we all battling with that. So that's the rival that we will face with maybe with the same urgencies that we have. But now we're convinced that this is the moment where we can pick up, and then this moment, the right moment for us to establish some consistency during the league, knowing that we already achieved this thing in the cup. The league is the most important right now, and that's what we're doing. New England will do it as well. They will try to just settle and try to be better.
All right. Thank you, everyone, for joining us. Thank you, Oscar. We'll talk to you all on Saturday evening after the game against New England Revolution. Thank you. Okay, thanks, Robert. Thank you. See you soon.